на карту. Так. Ожесточенно просто на кнопки жму. Так, все нанеслись. Так, Эль. Так, это я там бегал, нет, не нанеслось. А, ну да, вот они нанеслись, но их все равно нужно обнаруживать. Я-то думал, они сразу будут открыты, можно... Стоп. Можно будет... сразу переноситься. Да твою мать, эта карта обновляется только после каждый раз, когда написано карта обновлена, или... нет. Нет. Так, нужно почувствовать себя ярлом. Ладно, посрали на стульчики, пойдемте отсюда. Тайна, ярлы. Консьерж, коридор. Хочу вступить в коллегию. Should have known. Not that it matters anymore. No one bothers coming to Winterhold for any other reason. Ты ярл? Winterhold has lost much of its history, and with that much of its power. I aim to change that. I've heard rumors of the resting place of the Helm of Winterhold. The very same helm that Jarl Hansa wore in the First Era. Hansa was in line to be High King of Skyrim, you know. Having that might get the ear of the other holds, and give me some authority. Конечно, раздобуду шлем, братью, не вопрос. I'll have a sum of gold waiting for your return. What's there to tell? It's mostly gone now, thanks to those damn mages in the college. Someday there'll be proof they caused the Great Collapse. Most of the city just dropping off into the sea. That doesn't just happen. I do. And if you count yourself among their numbers, then you've blood on your hands as well. There's nothing left of Winterhold. Nothing. Everyone knows it's the college's fault that the sea swallowed our city. Still they deny it. What? We all know the truth. Так же, как и в Dragon Age, не любят здесь магов, только там их поместили в круг, а здесь... Так, вот этот посох мне нужно украсть. Сейчас. Сейчас. Наверное, вот этот. Так, нужно сохраниться, чтобы, если что, загрузиться, а то все на меня нападут тут. Оп. Так, я тут ни при чем, я ничего не брал. Так, тебе нужно его отдать. Так, вообще не тот посох украл, какой-то левый посох. Ладно. Замерзший очаг. А, это тут украсть посох. I don't deal with any college applicants братья, these уйди, days, пожалуйста, so don't уйди, bother пожалуйста. asking. Алкош. Оп. Так, сохранимся все равно. Бляха, муха. Меня видит, что ли? Так, сейчас проверим. Да, вот так вот меня не видит, значит, когда глаз, значит, меня видит. Так, ну нужно подождать, наверное. Да, надо было подождать. Так, ну это было элементарно. Правда, первый раз оплошал, не тот посох украл. Ну ладно, посох за 1200, думаю, будет не лишним. Надо будет его загнать. Где этот? My job is to serve the young. This should come in handy. Here, let me show you a few tricks I've learned about buttering up royalty. А он меня будет еще обучать. Красноречие обучил. The Imperials think we need their laws. Azura's wisdom to you.
I don't really know anyone at the Ну ладно, college. пойдемте наконец-то вступать в гильдию магов. People won't say it, but they're afraid of me, Да пошел so ты. they leave me alone. Понтуется. I mostly deal with petty thievery and drunken crowds. Been too long since we've had this event. Извиняюсь, я простудился. Cross the bridge at your own Что peril. такое? The way is dangerous and the gate will not open. You shall not gain Нужно entry. было сказать "You shall not pass". Это было бы, думаю, покруче. И так еще посох мне по башке ударить. Oh, forgive me. Most who arrive here do so because they have heard of the college beforehand. This is the College of Winterhold, a safe haven for mages in Skyrim, a place of wisdom and arcane knowledge. I am here to assist those seeking the Помоги wisdom мне of the пройти через college. мост. And if, in the process, my presence helps to deter those who might seek to do harm, so be it. The more important question is, why are you here? Можно мне войти в колени? Perhaps. But what is it you expect to Новые find within? задания. Хочу исследовать тайны. Ah, the immortal plane. It is said to be the source of all magic. This is a noble goal, indeed. It would seem that the college has what you seek. The question now is, what can you offer the college? Not just anyone is allowed inside. Those wishing to enter must show some degree of Я могу skill их with молнией magic. захреначить. A small test, if you will. Ты понимаешь, что я приложусь к коллеге? No, I'm afraid I don't know anything of the sort. Сучка. Давай проходить, ладно. Excellent. A standard spell for one skilled in destruction magic is the firebolt. Casting one at the seal on the ground here would be sufficient. No? Well, if you think you're capable of it, then I'd be happy to provide it to you for a mere 30 gold. Or you can try your luck with one of the court wizards around Skyrim. They also Давай sell заклинание. spells. Here you are. Now I'm anxious to see you cast it. Так, магия. Разрушение, наверное, это. Да, вот она, в избранная я. Ой. No matter what, the college will Щелкаю, заколстую. Well done indeed. I think you'll be a superb addition to the college. Так ее сейчас нужно взять за лицо и поцеловать, чтобы у него I'll так lead с you одной across стороны the молния, с bridge. другой стороны Once you're ожоги. inside, you'll want to speak with Mirabelle Irvine, our master wizard. Please, Идем, идем. follow me. Сейчас нужно взять топорик. Все. Давай, может, я тебя проведу. А, я тебя проведу, сучка. Так на перегонки, ебать. Не упасть бы вниз было бы очень прискорбно. Коллеги Винтерхолда. New here too, eh? I'd hoped I wouldn't be the only Nord, but I should have known better. Почему в коллеги? Magic is Мало shunned by нордов. most. If it can't be swung over your head and used to crack skulls, most Nords want nothing to do with it. Magic is seen as something for elves and weaker races. No offense, of course. Not at all. I consider it a blessing. My family was convinced coming here was a death sentence, or worse. It took years of insisting that this is what I'm meant to do. Well, look at the evidence. Nords generally don't trust magic, so it's not off to a good start. Throw in the Oblivion Crisis, which was caused by magic users, and the troubles now with the Aldmeri Dominion, who are elves and magic users. And finally, take the fact that the college is the only thing left standing after most of Winterhold was destroyed. It's all fairly damning. Бедненькие маги, всех тут ненавидят. Где эта баба? А, вот она. I believe I've made myself rather clear. Yes, нет, of баба. course. I'm Меня отправили к Welcome to the тебе. college. Another new student. I'm surprised at how many of you there are lately. Well, first you'll need these. While you're not required to wear them, you may find them more to your liking than your current clothes. I'll give you a brief tour, and then we'll get Я you to думаю, your я так first довольно class. моднявый в своей Are you ready одежде. to begin? Я не прочь тут осмотреться. Wonderful.
Please follow me and don't wander off. The College of Winterhold has been a fixture in Skyrim for thousands of years. Another new. Сразу мне вот рожа не нравится. Are you of the sort that believe you're here to change the world? Or are you only in it for your... I assure you that I shall be watching. All of you. Very. Чем ты занимаешься? I am an advisor to the Archmage. The Thalmor wish to promote relations with your college. I am at the Archmage's disposal if he requires advice. Perhaps not as often as he should. In time, I believe Я бы he тебе will не be доверял. more... Мне рожа твоя не нравится. Ладно. Побёнок тут еще базарит. Ну... О, красиво вообще вот так. На фоне света. Круто. Эти на меня, надеюсь, не будет по всему мосту вести обратно. Ну все. Да я сам могу обойти. Твою ж дивизию. Our newest members are housed here, in the Hall of Attainment. I'll ask that you please keep your voice down while inside, as others may be working on research Ну или просто delicate experiments. Ох, твою ж мать, мне тут еще каждую территорию с ней обходить. По-моему, это самый сложный квест на вступление в гильдию. Тупо ходить. Самый нудный. Now I'll show you to your quarters. Тут, наверное. You're going to be sharing space with your fellow apprentices, who you'll meet shortly. Здравствуйте, дети. Сегодня мы будем изучать... Стой. Now, let's go back to the Hall of the Elements, where most of the members gather for lectures and study sessions. Так. Да стой ты. Иди сюда, бабёна. Бляха-муха. Я тебя съем. Твою ж мать. Ладно. Прикольно, у него челюсть двигается. Так, все, следуем за ней. Не скушал ее черепок. Initially, you'll be learning from Tolfdir, one of our most esteemed wizards. Что такое? Это, наверное, типа тут местные факелы освещают. Так, ну давай уже быстрее, ну достало уж туда-сюда ходить. Tolfdir is likely already addressing the new apprentices. Go on in, and if you have any problems, let one of our senior members know. Ну, наконец-то. Так, задание. Разное, где тут выслушать этого ублюдка. Вот первые уроки. Все. Наконец-то меня сейчас сюда запустят. Ой-ой-ой, зачем я сюда вышел? Нужно было просто, наверное, эти ворота открыть. Я подумал, может, тут нужно обойти их. Так, не так уж много новичков тут. Welcome. We were just beginning. Please, stay and listen. So, as I was saying, the first thing to understand is that magic is, by its very nature, volatile and dangerous. Unless you can... Sir, I think we all understand that fairly well. We wouldn't be here if we couldn't control magic. Of course, my dear, of course. You all certainly possess some inherent natural ability. That much is not being questioned. What I'm talking about is true control, mastery of magic.
It takes years, if not decades. Ты баба, что ли? Тебе побриться, наверное, надо. And what are we waiting Нет, for? мужик. Let's get started. Такие усики у него классные стоят. Иди, дай посмотри. This is exactly what I'm talking about. Ой, такой котенок прикольный. Дайте лобик поглажу. А и подбородок. But we've only just Стой arrived. ты. You've no idea what any of us are capable of. Why not give us a chance to show you what we can do? You've been quiet so far. What do you think we should do? Меня спрашивают. Думаю, стоит применить знания, конечно, на Is практике. that so? See, he agrees with us too. Why don't you actually show us something? All right, let's settle down. I suppose we can try something practical. In continuing with our theme of safety, we'll start with wards. Wards are protective spells that block magic. I'll teach you all a ward, and we'll see if you can successfully use it to block spells, all right? Would you mind helping me with the demonstration? Are you at all familiar with ward spells? Я не знаю оберегов. That's all right. I can teach you a very basic ward, one that's enough for the purposes of this lesson. Now, if you'll just stand right over there, I'll cast a spell at you, and you block it with the ward. Here we go. Так, ну вроде все просто. Just opposite me. Wouldn't want anyone else in the way. Что-то мне дал какой-то оберег. Или оберег. Так. Оружие, одежда, зелье. Твою ж мать, разные, может, разные. А нет, это тут ключи. Может, свитки. Не, зелье, наверное, зелье. Нет, не зелье. Одежда, наверное. Оберег, это же одежда, твою ж мать. Так. Маг-новичок. Нет, не нужно. Оберег, оберег, оберег. Где ж этот? Так, в жопу нету его. Не вижу я его. Now, cast the ward spell and keep... Так, сейчас закастуем. Вот, малый берег. Stop. Так, сейчас стой. Блин, путаю все время. Q. Have to keep your ward up, or else this won't work. I don't want to hurt you. Так, ну а я что делаю? Over there, please. Just opposite me. Wouldn't want anyone else in the way. Ну, что ж делает? А, вот. Now, cast the ward spell and keep it up. Hold still. Excellent work. Well, I think this is Как я заблочил заклинание этого старпера. Continue practicing with wards, please. I think perhaps we're ready to begin exploring some of the various applications of magic throughout history. The college has undertaken a fascinating excavation in the ruins of Sarthor nearby. It's an excellent learning opportunity. На Гендальфа похож, кстати. Выполнено это задание. И мне тут дали глубинных сарталов. Да-да-да. Глубинных сарталов. You know, this is one of a very few places where you can receive a real education in the schools of always magic. encouraged spells and incantations for those with the talent to cast them. Книги. Это книги не нужно. Так, это тоже не нужно. А магию изменений мне тоже не нужно, братюнь, не извини. You are new, yes? Такой. Have you mastered the expert level distraction spells yet? Так и хочется его погладить. Погладь коте. This is good. Погладь коте, But Jezargo will know them first. It is good to finally be around mages who may be able to keep up with Jezargo. Oh, but you are wrong. The only reason you could disagree is because you are losing so badly you cannot see it. Слишком уверенный все, ублюдок. Надо будет его обогнать. Oh yes, Jezargo hopes to find things that will... Hopefully small things that fit inside pockets and will not be noticed if they are missing. There is much for Jezargo to be sure of. There is skill in magic, there is charm, and there is a strong will. Jezargo will be successful. Of this there is no doubt. Until next time. College is a bit of an oddity in Skyrim. Magic isn't something that's looked upon fondly here. Так.
Так, вот наконец-то мы вступили в эту гильдию магов, только что стали главой в одной гильдии соратников, и вот сразу же практически вступили в гильдию магов. Так, ну я думаю, на этом моменте мы эту часть закончим. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Евгений, до новых встреч, пока.